students, Computer Science, 12th Standard, Chapter 4, Algorithmic Strategies, Part 1. Today's learning objectives are: know the basis and technical perspective of algorithms, understand the efficiency, time and space complexity of an algorithm. What is an algorithm? An algorithm is a set of instructions to accomplish a particular task. It is a step-by-step procedure for solving a given problem. அல்காரிதம் அப்படின்னா சிக்கலை தீர்ப்பதற்கான கட்டளைகளினுடைய தொகுப்பு. An algorithm can be implemented in any suitable programming language such as C, C++, Java, Python, etc. Algorithms must have input, output, and should satisfy the following characteristics such as definiteness, correctness, and effectiveness. Algorithms can be developed to store, manipulate, and retrieve data from such data structures. To search an item in a data structure. Sort. To sort items in a certain order using different types of methods. Insert. To insert one or more items in a data structure. Update. To update one or more existing items in a data structure. Delete. To delete one or more existing items in a data structure. Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. The word algorithm comes from the name of a Persian author, Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, who wrote a textbook on mathematics. The word algorithm has come to refer to a method to solve a problem. Characteristics of an algorithm. Input: 0 or more quantities to be supplied. 0 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எண்களுடையதாக இருக்க வேண்டும். Output: at least one quantity is produced. குறைந்தது ஒன்றாவது இருக்க வேண்டும். Finiteness: algorithms must terminate after finite number of steps. குறிப்பிட்ட படிநிலையில் முடியக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். Definiteness: all operations should be well defined. For example, நம்பர் 0வால் டிவைட் பண்ணக்கூடியது, நெகட்டிவ் நம்பருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கிறதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வரையறுக்கணும். Effectiveness: every instructions must be carried out effectively. எசென்சியல் மட்டும்தான், நெசசரி ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம கொடுக்கணும். Correctness: எரர் ஃப்ரீயாக இருக்கணும். Simplicity: easy to implement. Unambiguous: algorithm should be clear and unambiguous. குழப்பம் இல்லாததான் இருக்கணும். Feasibility: should be feasible with the available resources. இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்ணி செயல்படக்கூடியதாக இருக்கணும். Portable: an algorithm should be generic, independent of any programming language, or an operating system able to handle all range of inputs. Independent: an algorithm should have step-by-step directions which should be independent of any programming code. அதாவது பொதுவானதாக இருக்கணும், எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லையும் செயல்படக்கூடியதாக இருக்கணும். Writing an algorithm. As we know that all programming languages
Their basic code construct like conditions and iterations can be used to write an algorithm. So algorithm அப்படின்னா என்ன இருக்கணும்? First input, and then process. ஒரு input கொடுக்குறோம், அது process ஆகும், then produce output. ஸோ இந்த ப்ராசஸில் வந்து கண்டிஷன்ஸ் இருக்கலாம், iterations இருக்கலாம். ஸோ இந்த மூணு தான் ரொம்ப முக்கியமானது: இன்புட், ப்ராசஸ், அவுட்புட். The example for sample algorithm. ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்குறாங்க. டிசைன் அண்ட் அல்காரிதம் டு ஃபைண்ட் ஸ்கொயர் ஆஃப் த கிவன் நம்பர் அண்ட் டிஸ்பிளே த ரிசல்ட். ஸோ ஸ்கொயர் ஒரு நம்பருக்கு கண்டுபிடிக்கணும், அதை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்? ஸோ ஸ்டெப் 1, ஸ்டார்ட் த ப்ராசஸ். ஸோ கெட் த இன்புட் எக்ஸ். ஸோ ஒரு வேல்யூ நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம்? இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் எக்ஸ். Calculate the square by multiplying the input value. So என்ன செய்கிறேன்? x into x multiply by x. Then it will assign to the variable square. Step 4, display the result square. Output வந்து display பண்ணியாச்சு. Then program will be terminated. So வந்து என்னது? Stop. Algorithm could be designed to get a solution of a given problem. A problem can be solved in many ways. Among many algorithms, to optimistic can be taken for implementations. ஸோ அல்காரிதம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து மோர் தென் ஒன்றா இருக்கலாம். அதில் எது பெஸ்ட்டோ அதை நம்ம வந்து எடுத்துக்கிடணும். Algorithmic solutions. An algorithm that yields expected output for a valid input called algorithmic solution. The difference between algorithm and program. Algorithm helps to solve a given problem logically, but program is an expression of algorithm in a programming language. Algorithm can be categorized based on their implementations, methods, design techniques. Program வந்து எதை பண்ண பொறுத்தது? Structured or object oriented programming. Algorithm has no specific rules, but program வந்து எப்படி? Must have specific syntax. Algorithm assembles a pseudocode. Program is more specific to a programming language. அல்காரிதம் வந்து காமனாக இருக்கும், பொதுவானதாக இருக்கும், சிண்டெக்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ப்ரோக்ராமுக்கு சிண்டெக்ஸ் உண்டு. அது ஒவ்வொரு லாங்குவேஜை பொறுத்தும் அதனுடைய சிண்டெக்ஸ் வந்து மாறக்கூடியதாகவும் இருக்கும். Analysis of algorithm. Analysis of an algorithm usually deals with the running and execution time of various operations involved. The running time of an operation is calculated as how many programming instructions executed per operations. The running time of an operation is calculated as how many programming instructions executed per operations. The analysis of algorithms and performance evaluations can be divided into two different phases: a priori estimates, a posteriori testing. A priori estimates என்ன சொல்றோம்? அல்காரிதம் எழுதி ப்ரோக்ராம் ரன் பண்றதுக்கு முன்னக்கூட்டியே நம்ம அதை அனலைஸ் பண்றோம். போஸ்டியாரியில் ப்ரோக்ராம் எழுதி முடித்ததுக்கு அப்புறம் அதை அனலைஸ் பண்ணக்கூடியது. The priori estimates. This is a theoretical performance analysis of an algorithm. Efficiency of an algorithm is measured by assuming the external factors. A posteriori testing, this is called performance measurement. In this analysis, actual statistics like running time and record for the algorithm executions are collected.
algorithm analysis and estimations of the time and space complexities of an algorithm for varying input sizes is called algorithm analysis. Complexity of an algorithm. Time and space used by algorithm are the two main factors which decide the efficiency of the algorithm. டைமையும் ஸ்பேஸையும் பொறுத்து தான் அல்காரிதம் வந்து எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியும். டைம் ஃபேக்டர். Time is measured by counting the number of key operations. Space factor. Space is measured by maximum memory space required by the algorithm. The time complexity. அப்படின்னா என்ன? The time complexity of an algorithm is given by the number of steps taken by the algorithm to complete the process. எவ்வளவு நேரம். The time complexity of an algorithm is given by the number of steps taken by the algorithm to complete the process. Space complexity. Space complexity of an algorithm is the amount of memory required to run to its completions. எவ்வளவு மெமரி தேவை ரன் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறது தான் space complexity. So the space required by an algorithm is equal to the sum of following two components. One is fixed part, another is variable part. A fixed part is defined as the total space required to store certain data and variables for an algorithm. A variable part is defined as total space required by variables which sizes depends on the problem and its iterations. So the recursion functions வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிளா சொல்றோம். Efficiency of an algorithm. Computer resources are limited that should be utilized efficiently. The efficiency of an algorithm is defined as number of computational resources used by the algorithm. ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். ஒரு ப்ராசஸரை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன். அதுக்கு எனக்கு ஒரு 20 செகண்ட்ஸில் வந்து அவுட்புட் வந்து கிடைக்கும். அதே ப்ராப்ளத்தை ஒரு 100 ப்ராசஸர்ஸ் வச்சு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன். எனக்கு அவுட்புட் வந்து ஒரு 5 செகண்ட்ஸில் கிடைக்கும். அப்போது எனக்கு இந்த ஒரு ப்ராசஸர் வச்சு செய்யக்கூடியது வேணுமா இல்லை 100 ப்ராசஸர்ஸை வச்சு செய்யக்கூடியது வேணுமா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னா ஒரு ப்ராசஸரை வச்சு 20 செகண்ட்ஸ் யூஸ் அவுட்புட் வந்தது தான் அவுட்புட் வந்ததே போதுமானது. ஸோ இங்கே வந்து எதை சூஸ் பண்ணணும், இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸஸ் வச்சு நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம், அதை வந்து செயல்படுத்துகிறோம். இது ரொம்ப முக்கியமானது. கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் லிமிட்டட் தட் ஷுட் பி யூட்டிலைஸ் எஃபிஷியன்ட்லி. இப்போ 100 இதுன்னு சொல்லும்போது நமக்கு வந்து அதிகமாக அது செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அது தேவையில்லை. ஒரு சிங்கிள் ப்ராசஸரில் எனக்கு வந்து ஒரு 20 செகண்ட்ஸில் அவுட்புட் வந்தால் அது போதுமான. An algorithm must be analyzed to determine its resource usage. The efficiency of an algorithm can be measured based on the usage of different resources. The important resources such as time and space complexity cannot be compared directly. So time and space complexity could be considered for an algorithmic efficiency. A method for determining efficiency. The efficiency of an algorithm depends on how efficiently it uses time and memory space. So efficiency of an algorithm அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அதனுடைய டைப்பையும் மெமரியையும் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத சார்ந்தது. The time efficiency of an algorithm is measured by different factors. என்னென்னலாம்?
speed of the machine, compiler and other system software tools, operating system, programming language used, volume of data record. இது எல்லாத்தையும் பொறுத்து தான் எக்ஸிக்யூஷன் டைம் வந்து மாறும். ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம்னா அதுக்கு என்ன ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வேணும், எந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருந்தால் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்பீடாக இருக்கும், இல்லை அதில் எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் செஞ்சால் அது வந்து எனக்கு ஸ்பீடாக இருக்கும், சிலியா, C++லையா, ஜாவாலையா, பைத்தான்லையா, எதில் செய்தால் ஸ்பீடாக இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், அனலைஸ் பண்ணணும். பண்ணிட்டு தேவையானதில் எதில் நேரம் நம்ம மிச்சப்படுமோ அதை எடுத்துக்கிடணும். அல்காரிதமிக் ஸ்ட்ராட்டஜி. A way of designing algorithm is called algorithmic strategy. A way of designing algorithm is called algorithmic strategy. Space-time trade-off. A space-time or time-memory trade-off is a way of solving in less time by using more storage space, or by solving a given algorithm in very little space by spending more time. So best algorithm அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதை சொல்கிறோம்? The best algorithm to solve a given problem in one that requires less space in memory and take less time to execute its instructions to generate output. எந்த அல்காரிதம் குறைந்த மெமரியையும் குறைந்த நேரத்தில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அவுட்புட் கொடுக்கோ அதுதான் பெஸ்ட் அல்காரிதம். The best algorithm to solve a given problem in one that requires less space in memory and take less time to execute its instructions to generate output. So, problem ஒன்று பார்ப்போம். Exchange, swapping the content. Two methods given, so which would suffer more computational pitfalls? Why? The first one is the read A comma B. Let us assume input A is equal to 5, B is equal to 6. So declare another variable T. T is a temporary variable. T, this is called assignment operator. What is the use of assignment operator? Left hand side value assigned to right hand side variable. அதான் பார்த்துருக்குறோம். இப்போ வந்து என்ன கொடுக்குறோம், read A, B. Aல வந்து 5 இருக்கு, B is equal to 6. So A வேல்யூ வந்து என்ன, 5. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், Tக்கு அதை அசைன் ஆகுது. T is equal to 5. Next, B value is 6. So 6 assigned to A. Next, T value is 5. So 5 assigned to B. The last இப்போ என்ன இருக்கு, Aல என்ன வேல்யூ இருக்கும், Aல இருக்கிற வேல்யூ 6, Bல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ 5. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட். இப்போ அதே இது செகண்ட் மெத்தடில் பார்ப்போம். இங்கே அதே வேல்யூ தான் கொடுக்குறேன், A is equal to 5, B is equal to 6. இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அது வச்சு நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம், அது எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ A ப்ளஸ் B. ஸோ A இதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து என்ன இருக்குது, 5 ப்ளஸ் B value is 6. So now A value is 11. Next, A value is 11 minus B value is 6. So B value is 5. Next, B value is
A value is 11, B value is 5. So now A value is 6. இங்க வந்து என்ன கடைசி என்ன இருக்கு? A ல என்ன வேல்யூ இருக்கு? A is equal to 6, B is equal to 5. ஸோ ஒரே ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன செய்யலாம்னா ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு மோர் தென் ஒன் அல்காரிதம் எழுதலாம். பாருங்க, prove that both the algorithms work which would suffer more computational pitfalls. Why? ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட்ல எத்தனை அசைன்மெண்ட் ஆபரேட்டர் இருக்கு? இங்க பாத்தீங்கன்னா 1 2 3. the number of arithmetic operators வந்து எத்தனை இருக்கு? nothing. the number of variables a one variable, b one variable, next c. ஸோ வந்து என்ன 3 variables. இதே செகண்ட் மெத்தட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் அசைன்மெண்ட் வந்து என்ன 1 2 3. அதே மாதிரி அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ். ஸோ அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து எத்தனை நடக்கு 3. நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் ஏபி 2 வேரியபிள்ஸ். அப்போ இங்கே 3 வேரியபிள்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது நமக்கு மெமரி ஸ்பேஸ் வந்து என்ன செய்யுது ஒரு வேரியபிளுக்கு கூடுது. அதே இது இங்கே வந்து ஆப்ரேஷன் சொன்னால் இங்கே வந்து அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து என்ன செய்யுது எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து செக் பண்ணி இதில் எது நமக்கு தேவையோ எது பெஸ்ட்டாக இருக்குமோ அந்த அல்காரிதத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இப்போ இந்த அல்காரிதத்தில் எப்படி நம்ம லாஜிக் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். எக்ஸாம்பிள், let us assume that multiplications is not available to compute the product of two integers m and n. ஸோ இதில் வந்து அல்காரிதத்தில் வந்து என்ன செய்யறோம்னா asterisk in terms of repeated plus operations. m n வந்து என்ன செய்யணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு நான் asterisk சைன் யூஸ் பண்ணாமல் ப்ளஸ் சைன் வந்து யூஸ் பண்ணணும். அதாவது ரிப்பீட்டட் அடிஷன். ஸோ ஒரு 2 மெத்தட் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த 2 மெத்தடை யூஸ் பண்ணி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ m value is 6ன்னு எடுத்துக்கிட்டு தான் n value is 3. ஸோ மெத்தட் 1 ஒரு வேரியபிள் அதில் வந்து 0 வேல்யூ அதை இன்சேட் Tயில் வந்து 0 வந்து இனிஷியேட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் ஐயில் வந்து இனிஷியல் வேல்யூ 1. இங்கே வந்து என்ன I வேல்யூ 1 less than or equal m வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்கோம் 6. ஸோ கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ. ஸோ தென் enter the for loop. So p plus n. P value is 0 plus n value is 3. So assign to the variable p. So now p value is 3. Then I incremented by 1. So now I value is 2. 2 less than or equal 6. Condition is true. Enter the for loop. So p value is 3. N value is 3. So now p value is 6. Then I incremented by 1. Now I value is 3 less than or equal 6. So p value last value is 6. 6 plus 3. So now p value is 9. Then I incremented by 1. Now I value is 4. 4 less than or equal 6. Condition is true. So p value is
9, 9 plus 3, 12. Then I incremented by 1. Now I value is 5. 5 less than or equal 6. Condition is true. Now P value is last என்ன value இருந்தது 12. So இப்போ P value 15. I incremented by 1. So now I value is 6. 6 less than or equal 6. Condition is true. P value is 15. So now P value is 18. Then I incremented by 1. I value is 7. 7 less than or equal 6. Condition is false. So control exit from loop. So answer வந்து என்ன கிடைக்கும் 18. இது first method. Second method பார்ப்போம். அதே வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டேன். m is equal to 6, n is equal to 3. நான் இதில் வந்து 1 ஸ்டோர் பண்ணுறேன். I value is 1 less than or equal n value is 3. Condition is true. இதில் வந்து என்ன செய்யலாம் P plus P value is 0, m value is 6. So now P value is 6. I incremented by 1. Now I value is 2 less than or equal 3. Condition is true. So enter the for loop. P value is 6. M value is 6. So now P value is 12. Then I incremented by 1. I value is 3. 3 less than or equal 3. Condition is true. P plus M. P value is 12 plus 6, 18. Then I incremented by 1. Now I value is 4. 4 less than or equal 3. Condition is false. So exit from for loop. So இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட் 1ல் கொடுத்த வேல்யூவும் 2ல் கொடுத்த வேல்யூவும் சேம் தான். ஆனால் இங்கே 6 டைம்ஸ் வந்து ஃபார் லூப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. இங்கே 3 டைம்ஸ் தான். இப்போ இதில் எது பெஸ்ட்டு? மெத்தட் 2 பெஸ்ட்டு. இதே இது நம்பரை நான் மாற்றி கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா எது பெஸ்ட்டாக வரும்? ஃபஸ்ட்டு பெஸ்ட்டாக வரும். இப்போ நான் இங்கே வந்து 1000ன்னு கொடுக்குறேன், இங்கே வந்து 3ன்னு கொடுத்துருக்குறேன். இப்போ மெத்தட் 1 அல்காரிதத்தை நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு 1000 டைம் வந்து என்ன செய்யும்? அந்த ஃபார் லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அது அதிகமான நேரத்தை எடுத்துக்கணும். இந்த ரெண்டையுமே நான் வச்சுக்கிடணும். வச்சுட்டு ஏதாவது ஒரு இதுக்கு வேல்யூ மாறி இருந்தாலும் எனக்கு அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டால் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு மாற்றம் மட்டும் கொடுக்குறேன். அதே ப்ரோக்ராம் தான். அந்த ப்ரோக்ராமில் எதை மட்டும் மாற்றுறேன்? P:0. அதுக்கு அடுத்து நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறேன். இஃப் கண்டிஷன் கொடுக்குறேன். இஃப் m லெஸ் தென் n. அப்போ என்னை விட m சின்னதாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு எதை எடுத்துக்கிடணும்? மெத்தட் 1 எடுத்துக்கிடணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த மெத்தட் 2 எடுத்துக்கிடணும். இப்படி நம்ம கொடுக்கும்போது நம்ம வந்து அதை வந்து மாற்றணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது. நம்ம கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறதே எந்த அளவுக்கு வேலையை லகுவாக்கணும், சீக்கிரம் முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கண்டிஷன்ஸ் மூலமாக நம்முடைய பணிகளை வந்து சிறப்பாக செய்யலாம். ஸோ லாஜிக் தான் வேணும். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படின்னாலே அது வந்து காமன் சென்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணுங்கள். விருப்பப்பட்டு படிச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும். So next, asymptotic notations. Asymptotic notations are languages that uses meaningful statements
about time and space complexity. The following three asymptotic notations are mostly used to represent time complexity of algorithms. ஒரு மூணு இது பார்க்குறோம். ஒன்று வந்து big O. So big O is often used to describe the worst case of an algorithm. Big omega. Big omega is the reverse big O. If big O is used to describe the upper bound of a asymptotic functions, big omega is used to describe the lower bound. Next, big theta. When an algorithm has a complexity with lower bound is equal to upper bound, say that an algorithm has a complexity O of n log n and omega of n log n, it actually has the complexity theta of n log n, which means the running time of that algorithm always falls in n log n in the best case and worst case. So big O அப்படினாலே என்ன upper bound இருக்கும் worst case. Big omega lower bound best case. Big theta அப்படின்னா lower boundம் upper boundம் ஈக்குவலாக இருக்கும். இது என்ன சொல்கிறோம்? Average, best, worst and average case efficiency. So let us assume a list of n numbers of values stored in an array. Suppose if we want to search a particular element in this list, the algorithm that search the key element in the list among n elements by comparing the key element with each element in the list sequentially. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அரே எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த அரேல வந்து வேல்யூ கொடுத்துருக்கிறேன். So how many elements in this array? 9 elements. So 55, 65 value வந்து up to 135 கொடுத்துருக்கிறேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு டார்கெட் நான் வைக்கிறேன் 135. இந்த 135 அப்படிங்கிற எலமெண்ட்டை 135 அப்படிங்கிற வேல்யூவை வந்து சர்ச் பண்ணணும். இதுதான் டார்கெட். அப்போ என்ன செய்யுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு இதை செக் பண்ணுறோம், இல்லை செகண்ட், நோ, தேர்ட், வரிசையாக செக் பண்ணி கடைசி இதுக்கு வர 135. ஸோ கடைசி இதில் வரும்போது தான் எனக்கு அந்த வேல்யூ வந்து கிடைக்கி. இந்த கடைசி இடத்துல கிடைத்தால் அதுக்கு பேர் வந்து worst case, nth பொசிஷன் worst case. இப்போ செகண்ட் மெத்தட் பாருங்க, டார்கெட்டில் வந்து 55ன்னு கொடுத்துருக்குறேன். இது ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டில் வந்து செக் பண்ணுது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்லேயே எனக்கு வந்து ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு. இதுக்கு பேர் வந்து பெஸ்ட் கேஸ். அடுத்தது பாருங்க 215. இப்போ நான் இதை ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டில் செக் பண்ணுறேன், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த்து, ஃபிஃப்த்து, சிக்ஸ்த்து, செவன்த்து, எயித்து, நைன்த்து, எனக்கு ஆன்சரே கிடைக்கல. ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆகுது, அப்பர் பவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு லோயர் பவுண்ட் ஆயிடுது. இங்கே ஒன்றுமே கிடைக்கல. இதுக்கு பேர் வந்து ஆவரேஜ் கேஸ். So the average case efficiency of an algorithm can be obtained by finding the average number of comparisons. Minimum number of comparisons வந்து 1ன்னு வச்சுக்கிடுது. Maximum number of comparisons n. If the element not found, then maximum number of comparison is equal to n. Therefore, average number of comparison n plus 1 divided by 2. Hence, the average case efficiency will be expressed as O of n. What is an algorithm? Characteristics of an algorithm. Difference between algorithm and program. Analysis of algorithm. Complexity of an algorithm. Asymptotic notations. இது எல்லாத்தையும் படிங்க. Thank you.